আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের সামনে যে সার্ভেটা নিয়ে এসেছি, সার্ভেটা হচ্ছে অটো ইন্স্যুরেন্স সার্ভে। তো সার্ভেটার নাম কিন্তু অফার কমপ্লিট অফার। সার্ভেটার জন্য আমি প্রথমে লিঙ্কটা কপি করি, লিঙ্কটাতে প্রবেশ করি। বাট সার্ভেটাতে ঢুকলে অটো ইন্স্যুরেন্স সার্ভে পাওয়া যাবে। প্রথমে কিন্তু আমার অন্য সার্ভে আসছিল। দেন আমি আবার রিলোড দিলাম। তো এই তো দেখতে পাচ্ছেন যে ফ্রি অটো ইন্স্যুরেন্স কোয়েট। তো প্রথমে এটার এখানে জিপ কোড দিব। জিপ কোডটা আসলে আসতেছে না, তো আমি নিয়ে আসি। এটা ম্যান্ডেটরি নয় যে সার্ভের নামে যেটা লেখা থাকবে সেটাই আসবে। যেমন এটা ছিল কিন্তু অফার কমপ্লিট অফার। এত হিউম্যান ভেরিফিকেশন আসে। তো এখান থেকে আমি এটা নিলাম, এই অ্যাড্রেসটা। তো অ্যাড্রেসের এখান থেকে জিপ কোডটা দেখে বসাই দিলাম। দেন গেট কোয়ার্ডস। দেন পাশে আমার আরেকটা ট্যাবে কিন্তু সার্ভে শুরু হয়েছে। এখানে কিন্তু ওইটা হয় নাই, মানে এই পেজটা এভাবেই থাকবে। আরেকটা ট্যাবে এই মূলত সার্ভেটা আসবে। তো আমি ডান পাশে এখান থেকে সার্ভে শুরু করলাম। আচ্ছা, এটা কিন্তু 2014 দিব না। আর বাকিগুলো র্যান্ডমলি যে কোনো একটা দিলেই হবে। তো এখানে একটা মেইল দিব। ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম। এটা এমন আসলে একটা স্পেসটা কেটে দিব। আর যেহেতু জিপ কোড আমি এখান থেকে নিছি, সো আমার ফোন নাম্বার, অ্যাড্রেস সব এখান থেকে দিতে হবে। আচ্ছা, এই ওয়ানটা কেটে দিব ফার্স্টের। অ্যাড্রেসটাও এখান থেকেই দিব।
মার্ক করে গেট মাই অটো কোর্স। অনেক সার্ভেতে কিন্তু এই পেজটা ফিল আপ করার পরে স্ক্রিনশট দিতে হয়। সো এই পেজের স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে হবে। যে সার্ভেগুলোতে 2টা স্ক্রিনশট চাই অটো ইন্স্যুরেন্সের। ওকে, তো এটাই সার্ভে শেষ। এরপরে আসলে এগুলো স্টার্ট করলে আবার নতুন সার্ভে স্টার্ট হবে। তো আমি এটা ফাইনাল পেজ, এই পেজের স্ক্রিনশটটা দিব। তো এটা ছিল আজকে সার্ভে।